API documentation ka fiirinaya. Okay, so waa kana base URL ka. There's a lot of information or endpoints kala duwan. There's waxaa jira middle auth register. Mid Hey, waxaa Duran, ah, can you start from the top since you didn't record it from the top? yeah, so waxaan sameeyey un clone aan sameeyey projectigan clone dhahay. So I went to intaan tegey kabacdi clone aan iri. Waxaan sameeyey this one is different, don't worry. Casharka hore waa projectka hore oo groupka hore aan recordingkiisa process galinaya. So waxaan iri clone terminalkan soo furtay kabacdi waan soo clone gariyay. I think intaas waa garanaa qof kasta. Markaan soo clone gariyay waa kana intii uu jiraa. Kan waaye week 15 waxaan ku furay editorkan ku furay. So now waa kana uu furay projectiga. And now waxaan fiirinaynaa markaa okay maxaan sameynayaa haddaan rabo in aan projectkan ka shaqeeyo. Step one waxaa waa readme-ga akhrinaysaa haddii information ku jiro. So you go through the readme. Waxyaalahan intaa waa taqaanaan. And then waxaa ujeeda hadda API documentation. API documentation wuxuu ka caawinaya inaad fahantid API-ga as a developer markaad tahay. Waxaa u baahan special front end developer markaad tahay qof oo aan serverka iyo setupka database waxa set up garanaynin. Waxaa u baahan tahay inaad haysid API documentation waxa la dhaho. Basically qofka ka shaqeynaya serverka iyo backendiga waa inuu ku siiyo instructionski sidii aad ugu yeeri lahayd database-ka. That's API documentation. Adinka insha Allah markaad dhamaysaan backendiga waa sameynaysaa nooxaan waxay noqon doontaa cashar gooni ah inaad API documentation samaysaan. Cashar gooni ka mid noqon doonaa. So API documentation marka ugu horeyso base URL-ka waa meesha ay ku jiraan waxa dhan. Wuxuu leeyahay halkan auth. This API uses HTML only cookies and authentication. All protected endpoints require valid authentication token. Okay, so basically wuxuu leeyahay endpoints marka dhaa wuxuu ka wadaa waa sida camal slash nodes camal waa endpoint waaye. Mid kasta waxaa loo baahan yahay authentication token. Token aa loo baahan basically wax lagu caddeeyo. Cookie settings waxaa la jiro. I'm not sure 100%. They are granted dimala, that's okay. API endpoints. Endpointska. So register user. Haddaa user rabtid inaad register gelisid waxaa leedahay slash auth slash register. Basically waxaa leedahay localhost 5000 is I think 3000 waa kaanaga 3000 slash API slash auth slash register. Waxaad diraysa maxaa waaye request body waxaad diraysaa waxaan. Okay? So waxaad diraysaa email iyo password yaa lagaa rabaa. Waa kuwaana requirementiga passwordka response kusoo laabanaysa hadday wixii sax yihiin waa kana message as user registered successfully iyo user ID iyo email kusoo laabanayo. Sababtan passwordka loo soo celinaynin is because passwordka waa password lama soo celin karo waa ila qariyo waaye. Haddii uu error dhaco erroradaana dhici karo for example camal email invalid email wuxuu soo celinaya 4400 bad request. Passwordka hadduunan si sax ah loo validate garaynin saas waaye. Haddii userka hore u jiro waa kana wuu kusoo celinayaa. Haddii serverka error ka jiro 500 waxaa server error basically serverkaan shaqaynaynin message-kan kusoo celinaya. Loginka sidoo kale auth slash login waaye. Saana loo gelinaya errorska waa kuwaana. Sidoo kale waxaa jiro endpoint loo dhaho check authentication status. Endpoint-kan basically waxay fiirinaysaa qofka horta mu login garaysay mise ma login garaysno ay fiirinaysaa. Hadduu login garaysay yahay waxay kusoo celinaysaa qofki informationkiisa kusoo celinaysaa. Hadduu login garaysanayn wuxuu kusoo celinaysaa maybe false. I'm not sure. User not found. Yeah, not authenticated. You kusoo celinaysaa. Okay, and then there's a log out aa jiro. Message-kan kusoo celinaa markaa u yeertid so slash auth slash log out. Boom, boom. And then the rest is very similar. So every endpoint waxay leedahay ama waxay kusoo celinaysaa ama waxay kusoo celinaysaa error. And then this is the setup front endiga. So there is a detailed maxaa la dhihi jiray documentation aa jiro that you could follow. So markaa xasana aqriso isku dayda inaad fahanto everything yaa leed okay the usual waxaan samayn jirnay waxaad tegaysaa source-ga xafiinaysaa app.jsx. Okay, waxuu kuma jiraan instructions ah. So this one looks good. Uma baanin wax inta ka sameeya. Store aad tegaysaa. Okay, waxaa jira auth waxaa ku jira instructions saa u sameyn lahaa. Okay, that's good. Notes haddaan tago waxuu kuma jiraan so uma baanin wax ka sameeya noteska.
base URL sidoo kale iska okay waaye. So mje 3000 waaye and one endpoint tigana. Everything looks good here. haddii aa wax u baahanta inaad samaysid nodan kaaga tagaya meesha nodan ku gelinaa dhahayo to do waaye. Create note, xukuma jiraan login. So log-inka waxa kuma jiraan notes laakiin haddaad tagtid readme-ga wuxuu ku leeyahay waxaa qaban lahayd uu ku sheegaya. So let's go to readme. oo kana wuxuu ku leeyahay setup authentication and protected routes. To complete this project, you're required to implement a full authentication flow and protected routing. You must modify the following files: src. So here's the thing though. Sababta aan oga tegay in aanan wax u gelinin halkan, sababta aan waxba halkan u gelinin is because waxaa idin diyaarinaya the real world, right? Because the real world waxaa waaye team markaa la shaqeynaysa ama aa la shaqeynaysid maxaa la jiri company caadi aa ka shaqeynaysid kuma siinayaan to do list kuma siinayaan halkan kuguma qorayaan. waxaa lagu siinayaa meeting aa la yeelanayaa ninka oo maxaa la jiri oo naagta supervisorka ah yaa waxay samaynaysaa listii samaynaysaa waxyaalo. waxaa jiro waxa la tickets waxa la jiro la sameynayo. ticketska basically waa la qorayaa ama waxay dhahaan basically waxaa isticmaalaysaa Jira or something like that isticmaalaysaa waxaa la qorayaa wixii loo baahnaa. soo kaba soo qaad camal adiga waxaa lagu dhiibaa qaybtan waxaa lagu leeyahay for example meeqa dhibcood ay qaadan karta inta inaad ku samaysid. dhibcaha waxay ka hadlayaan how many days ay qaadan karta meeqa maalmood camal. let's say camal 2 dhibcood waxaa waaye hal maalin waayo. as a developer waxaa leedahay okay so I'm feeding setup routes okay ensure okay I think this one waxay qaadanaysaa about 3 days 4 days qaadanaysa inaan ku sameeyo. okay lagu leeyahay waxaa lagu siinaa 6 dhibcood aa lagu siinaa camal lagu leeyahay ama waa la kala jijibinaya mid kasta qofa gooniya loo dhiibaya mid kasta. so inaa u diyaar garowdo marka mar aanan lagu siinin instructionska aan code dhexdiisuna ku jirin at all. okay so isku day insha Allah in aad readme-ga akhriso. This is like number 101 waaye markay noqoto development inaad baratid in akhrisid documentationka. so basically kan marka wuxuu leeyahay src update.jsx waxaa u baahanta inaad soo jiidato protected route component, set up all routes using a React router, ensure only authenticated users can access protected pages, notes, and create notes. Redirect users to login, register if not authenticated, to note if authenticated. معناه أنت عليه هذا قفكم أنا register جلسنا login جلسنا وحاسمينسا وحتجينيسا وحجينيسا login هدي login جلسنا هاي وحجينيسا notes كمش كجران. add the nav bar كنا كدرسه. so أنت أنا لقاربا عبدا JSX protected route أنت أنا لقاربا login أنت أنا لقاربا and then register intern, auth slice intern, and then navbar intern. Okay? So waxyaalahan dhan wax setup waxa u baahantay inaad samaysid waaye. So for example waxaan ku bilaabaynaa marka kan kore just kan kore bisaan sameynaynaa first one step 1 import use protected route. boom intaad tegaysaa waxaa leedahay import protected routes hubi jirta horta taas. let's go here component auth protected routes okay so protected routes حلنا from components auth slash protected routes. okay taas waa sameynay. Set up all routes using React router taas waa baranay. I think we'll not set up yahay most of it. waxaa fiirinaysaa routes waa kana route waa kana waxaa aadaynaa mainkan fiirinaynaa waxaan hubinaynaa in uu ku jiro. I'm not even sure why do we have TXX. Okay, let's just get rid of that. I don't think we need that. I can browser router no set up saying so that's good. Browser router right now. So route ski wixii waa no set up saying so that one is good. Already we know which tab on ban in asamena. Ensure only authenticated users can access protected pages, notes, and create note. Our notes and create notebook. Notes and create node waa kuwana. So that means in waxa waaye aan hubino si aan ku sameyno. so hadda qabso qaad ma hubtid si loo sameeyo taas. then the next step would be then protected routes. next step waxay noqonaysaa markaa inaad fiirisid casharkii aan qaadatay. okay
so haddaadan hubin wixii okay sida macalinka u sameeyey now you go back to casharkii waxaan samaynaysaa projectiga macalinka sameeya tegaysaa you go to here and then I think it was like a bookshelf waan soo share garaya mar kasto waxaa fiirinaysaa fileka app.jsx u sameynay why is there no file app.jsx in here um, what happened to that I'm not sure sugaan soo jiito kaas React week 15 okay let's open this one kana kuma jirto let's go here pages home app.jsx where is that it's not there I'm not sure I'm not sure what happened I think we tirtirmate ku laabana inta let's see intuu ku jiraa okay so that's good soo koobi garaynaynaa so kan waxaan sameynaya waa idiin soo gelinaa hadda let's sorry let me just disable waxaanadan xiro okay so filekaasaan ku soo daraya hadda let me just add file hab qalada u sameynaa waxaan let me just add okay intuu ku jiraa intuu ku jiraa okay okay so we go to src you should have app.jsx okay so waa kana marka saan u egaya marka so let me just get rid of yeah so saan u egyahay marka now so waxaan sameeyey protector routeskan waa kana macalinka saan kusoo shubtay siduu ku set upgrade kuwan marka so waxaa jiro what is this books slash books okay so this one is good kuwan marka kuwa oo la protect garaynayo waxaa la gelinaynaa saana u gelinaynaa so waxaan cover garaynaynaa protected routeskan gelinaynaa kabacdi calaamadaasaan gelinaynaa require auth kadibna saana ugu xidhana require authka so you could just copy kan aan kusoo copy garayn kartaa inta imaane kan projectgan iguma jiro let me copy this ku laabanaynaa inta src okay note no that's not what I wanted stop okay okay so inta waxaan sameynaynaa marka so kuwaan waay marka kuwaan protect garaynayna view notes waaye view notes waa kana marka waxaan gelinaynaa protected routes not that protected routes so soo koobi karaa intaa gelinaysaa protected route ku wareejinaysaa marka view pages okay so require auth yes require auth micnaha waxaa waaye ma la rabaa inuu log gelisan qofka ahaa notes inuu arko sidoo kale create sidoo kale create notes qofka ma la rabaa inuu login garaysan yahay yes sidoo kale exactly ku samaynaysaa you could also do kuwa kale xataa log inka but waxaan dhehnaa require auth no aan lehna kuwa kale so kuwaan saan waa ku dhigi kartaa saan waa ku dayin kartaa waa ku socon kartaa you good to go laakiin errorka dhici doona wuxuu noqon doonaa in adigoo login garaysan in aad arki kartid log inka registerka so to stop that intaan bedelaynaa marka waana sharaxay taas cashirka markaan barinaynay aan sharaxay so inta waxaan leenahay taasaan gelinaynaa so meeshaan yes true ah waxaan ku bedelaynaa false right because login marka qofku joogo uma baahna inuu protected yahay ama protected route ma ahan login aan ka wadaa saana ku samaynaysaa you just
paste here كبعدين حلينا كان false. Okay. And قيبت انت سؤال. Okay. So now كوانا سمي. I'm not sure about this one. Let's see. Do we have any? We don't have any of those. Okay, it's fine. Okay. So حالة animation كجرو. I'm not sure what this is. Dispatch check. انتو كإما check an. وحو كإما ذي slice auth كو كإما ذي. Auth slice. So that means auth slice كأنا سميوها next. So auth slice كألسا. You follow the instructions كجرو. Okay. وكوانا. There's a lot of instructions. وكان كي هذا فيني function كي check auth status. So you implement everything step by step, and then you keep going until meel fiican aa imaadid. Waana fiirin kartaa mar kasta. You could start projectiga bilaabaysaa waa fiirinaysaa okay maxaa qaldan, maxaa ka dhiman, asaa kuu sheega exactly waxa dhiman. Marka that's the processka. Waxaa isticmaalaysaa wixii hore u sameeyey yaad example ka qaadanaysaa, wixii u baahantaa ka qaadani, wixii kalena iskaga tegaysaa, and you try your best inaad soo dhaweysid, you know. wax su'aala taas habka loo sameeyo in general. Yeah, so always isticmaal projecting aan ka shaqeybigaas aad ugu dhow yahay wixii aan assignmentiga aad ugu dhow yahay. Xataa like haddaa fiirisid art sliceka, it's literally the same. So ujeedid check status, art status, register, login. Just the only difference waxaa waay meesha ugu yeerisa endpointiga iyo habka ugu yeerisid. Actually meesha ugu yeerisa hataa exactly the same way. So you shouldn't have an issue with maxaa la jira si loo set up garay kan. So already waa kanaaba. لكن just waxaa kala duwan yihiin bas hadda page kan waxaa ku jiray wax home iyo ku jiray something like that slash kan home. Okay, so waxaas ma fahmin. Kan basically applicationkaada noteska marka qofka soo galo waa inay u dirto loginka by default. Hadduu login garaysan yahay meesha oo dhehayso create formka inay u dirto by default ama u dirto noteska, either one is fine. wax su'aala. Okay. Um, okay. All right. So, si gooni ah waa in la fadhiisan karaa insha Allah one by one. And isbuuca dambe aan haysanaa. So, insha Allah, haddii aad kugu adag tahay let me know. Yes, ma fududo. Laakiin habka loo barto waa waxaan. It's all about as long as aad wixii kugu adag yihiin micnaheedu waxaa waaye wax waa baranaysaa. That's how I know ani marka inaan wax baranayo. Haddii ii fudud yihiin wixii or like I can do it, you know, with my eyes closed, then waxa ma baranaysa markaas. You're not growing. Haddaan u sheegayay, I think it was Kamaal Mua qofaa jooga. So haddii wax kugu adag yihiin micnaheedu waa you're growing waaye. Okay? So laakiin waxa dhibka jira wuxuu yahay hadda stack noqoto meeshas laha istaagin oo like don't feel paralyzed because waxaa waaye waxaan waa wax la figure out garayn kara waaye, right? So maahan at the end of the world maaha, you could figure it out insha Allah. Waana soo marteen reactiga hore soo marteen, qaybihi hore soo marteen, javascriptiga soo marteen, waa aragteen si wax u shaqeeyaan. Everything is all about like derbi waaye, and like you just have to figure out the codekii lagu mari lahaa iyo habkii lagu mari lahaa iyo sometimes brute force ku martid waaye xoog inaad ku martid marka qaarkood waxaa helaysaa furiya helaysaa ku marideed. Okay, so always there is a way oo lagu mari karo waxaan. Error hadduu ku soo baxo make sure errorka inaad akhrisid, read the error insha Allah. wuxuu ku siinaa pageka, wuxuu ku siinayaa error lineka, everything ku siinaa u baahan tahay dhan. haddii pageka caddaan yahay completely white, just right click, inspect, cancelka kuu sheega exactly waxa u baahan tahay. It will tell you exactly. Okay. سؤال any questions taas overview koro ahaa laakiin insha Allah ma sameynayno review kas waqti badan ma hayno laakiin insha Allah isbuucana la fadhiisana insha Allah waxaan kasoo shaqeynaa projectska aad dhisi lahaydeen but Monday Tuesday qofkii u baahan in lala fiiriyo assignmentigiisa waxaas dhan let me know anytime. Okay.
All right, waa ka gudbaynaa. Waxaan aadaynaa React Native. Are you guys ready? Let's look at React Native. Diyaar ma loo yahay React Native? So basically ma haysano 10 oo React Native ma haysano, laakiin waxaan rabaa Yes. inaad barataan aan rabaa at the same time, okay? Because I feel like way fududahay, waana exactly like React waaye. So there is no specific lesson ma jiro. Tan waxaa waaye waa optional waaye. And inshallah week projectigan soo socda ma gelinayno React Native app, laakiin final projectiga dhowr xabaa waxay noqon doonaan option oo app aa uga shaqayn kartid. Waxaan jeclaan lahaa haddii aad projectigan aad si fiican application u dhisto, kanna waxaa isku daydaa maybe app inaad samaysid, mobile app inaad samaysid. So we're gonna go over and then throughout the weekaga soo socda backendiga, insha Allah si yaraan aan u tataabanayna maxaa la dhihi jiray React Native. Waxaa idin siinaa resources waxyaalo kala duwan ama apps aad samayn kartaan. Haddii la fiiriyo YouTube-kayga haddaa fiirisid, waxaan sameeyey 10 dhan oo one of the students oo cohortiga cusub yaa waxay ku cusub tahay basically codingka HTML hadda baranayaan. Waxay bilaabeen adiga isbuuc ka hor ay bilaabeen, maantana 10 labaad ay leeyihiin. Waxay isku dayeysaa inay ka shaqeyso projectigii React Native. Anigana waxaan taaganahay slow down marka hore, horta hadda HTML aad ku jirtaaye isdeji camal, laakiin waa passion waaye, waxay jeceshahay inay app sameyso. So halkana 10ka React Native aan ka sameeyey waa 6 hours oo course ah waaye oo React Native ah. So haddaa xiiseynaysid maybe kana fiirin kartaa. So kan wuxuu ku noqon karaa resources. Rag kaloo badan oo ka hadlana way jiraan oo dhisay apps ku dhisay waxaas. So tan waxaan we going over waxa uu yahay React, what is React Native, everything. Actually way ficnaan inaan daawano the first few minutes because waxaan ka hadlaya introduction to React Native waxay tahay. So maybe let's watch that and then um aan idin tuso u shaqeyso. So let me see inaan maqashaan in kale. Maqsuudad insha Allah waa video kale. Ma maqashaan? Can you guys hear? Este. Okay, waa maqashaan Soomaa videoga. Ha. Okay. Videogan maqsuudad insha Allah waa video kale. Videogan saa ujeedaan waa course dheer waaye oo ka diyaariyay React Native. Dad badan aad iga codsaday inaan React Native soo diyaariyo 10, marka waxaan isleeyahay hal course diyaari. Course waxay u qaatay isbuuciyan aan sameeyo, marka insha Allah waxaan ka codsanayaa 3 wax. Mid ugu horeyso videoga horta like saar. Midda kale haddaa subscribe ahayn subscribe saar. Mid saddexaadna waxaa weeye linkiga hoos ku jiro, waxaa ku jiro code oo dhan, documentation, assets, waxa u baahan tahay oo dhan inaad projectigan ka shaqeyso. Lacag yar waayo oo lagu support garanayo channelkan, wax badan maahan haddii aad awoodo insha Allah. Haddii kale videogan ayaad fiirsan kartaa kabacdi step by step waxaan sameeyo samayn kartaa. Isla wax bay noqonaysaa, laakiin haddiina fududaysatid hoos ku jira linkiga. Insha Allah waxaan kale oo rabaa inaan dhaho aad amaansan tihiin 40,000 aan maraynaa 40,000 oo subscribers. Marka insha Allah bardhow waxaan rabaa 50 gaarna 100 gaarna insha Allah. aad amaansan tihiin. Ka faa'iidaysta 10 insha Allah. Hab ugu fiican oo uga faa'iidaysanaysid waxaa waaye in aad step by step taan u samaysid. saasaa ugu fiican habka u baran lahayd React Native. marka insha Allah waxa dhan waxaan kugu sharaxay videogan qeyrad rajaynayaa daawasho wacan. السلام عليكم سودو هذا إن شاء الله ما أنتم حكى لنا React Native. أنت أنا React Native كهلنا وحباهنا إن تقول لعبنا وكهذا React سيك لعبتين وحيل React وهايدا React Native. لابد يكون كويتو مربوطة سنة أيام فيسبوك قيدتها Ads Manager كما قيد حيسينتا تيم كشقينا أنا دبعتوين فربنا كهر معدين لكن نقدر نعا خرمرينتا development-كا إستانكا استعمالكا Ads Manager-ka ama qaybta barnaamijka software ugu talagaleen in ay xayeysiinta ay ku sameeyaan ama dadka ay xayeysiinta ku samaystaan. Facebook waxay rabeen in ay horumariyaan qaybta xayeysiinta maxaa yeelay meeshaas waxay ahayd meesha lacagta ugu badan kasoo gelayso. Marka waxay sameeyeen waxay geliyeen tiim fara badan iyo dad badan inay ka shaqeeyaan. Laakiin dib ku jira wuxuu ahaa technology-ga isticmaalayaan markaas oo ahaa waxyaalo badan oo isku dhex jiro HTML iyo PHP iyo waxyaalo kale ay geliyeen iyo JavaScript isdhex geliyeen. markasta isbeddel sameeyaan applicationkii Ads Manager-ka ayaa waxaa dhacayso dhibaatooyin fara badan dhinaca isticmaalka dhinaca development-iga. markasta ay isbuuc kasta ku sameeyaan wax isbeddel waxaa arkaysaa in aynan si fiican u shaqaynaynin. marka
waxay ku fikirayeen fikrado cusub ay rabeen in ay ku horumariyaan. nin ka mid ah ayaga oo la dhaho Jordan Walk ayaa wuxuu sameeyey barnaamij la dhaho Facts.js. barnaamijkaas Facts.js ayaa wuxuu ahaa wixii ugu horreeyey oo la dhihi karo React. teamka ads managerka ama qaybta xaysiinta waxay bilaabeen inay isticmaalaan barnaamijkaas ayagoona weli markaas ku magacaabay Reacta gudahay u isticmaalayeen. isla markaas ayaa Facebook 2012 markii ahayd waxay soo gateen Instagram markaa tiimka ka shaqeyn Instagram ay waxay arkeen Facebook ads manager waxa ay isticmaalayaan oo technology-ga ay isticmaalayaan. isla markaasna waxay dhaheen maxaa rabaa inaan isticmaalno waxa isticmaalaysaan oon ku dhisno website-ka Instagram-ka si ay dadku u fududaato. tiimka ayaa waxay dhaheen ma isticmaali kartid maxaa yeelay barnaamijkan wuxuu ku dhex jiraa waxa annaga aan sameynayno iyo Facebook ku dhex jiraa. nin la yidhaahdo Pete Hunt ayaa isla markaas shaqo bilaabay inuu kasoo dhex saaro React Facebook si u noqoto wax banaanka ka yaallo oo meelo kala duwan loo isticmaali karo Facebook ka mid ah ama Instagram. Pete Hunt ayaa shaqo badan ka qabtay Reactina waa laga soo dhex saaray Facebook si ay u noqoto wax gool u taagan. sanadku markuu ahaa 2013 bishii shanaad ayaa waxaa la sameeyey shir la dhaho GS7 US kaasoo lagu soo bandhigay React. waxaa soo bandhigay ninka la yidhahdo Jordan Walk oo ka shaqeeyey oo bilaabay barnaamijkan. isla markaasna waxaa laga dhigay React open source oo micnaheedu tahay qof kastuu isticmaali karo. 2013 ilaa 2015 ayaa shaqo badan laga qabtay React. kambaniyo badan isticmaalkeeda way bilaabeen oo ka mid ahaayeen Netflix, Microsoft, Airbnb iyo kuwo kaloo badan. marka taas waxay ahayd taariikhdii React oo ah asal u ahayd React Native. ballaan ku laabano React Native say u bilaabatay. intaana lasoo saarin React Native kambaniyada qaarkood mayna rabin in ay sameeyaan application native ah. saa ogtihiin applicationada waxaa lagu dhisaa iOS ama Android labadaasaa loo dhisaa. waxaa lagu dhisaa teknolojiyada markaas ahaa Java oo markaasaa ku dhisaysid Android appka iyo Objective-C oo markaasaa ku dhisaysid iOS-ka. marka company hadduu rabo inuu application samaysto waa inuu labadu suuqba geeyo. isla markaas wuxuu ku qasbanaanayaa in uu laba application dhiso oo laba team kambaniyada qaarkood mayna rabin inay sheekaas galaan marka waxay isticmaalaan teknolojiyad kale oo sida camal Apache Cordova oo ah hybrid. micnaheedu waxaa weye application haddaa haysatid waxaad samaynaysaa applicationkaas waxaad ka dhigaysaa application mobile ah laakiin weli waa web application wey. waa application caadi ah oo aad micnaha dadkii soo geli karaan oo browserka soo geli karaan laakiin waxaad dul marinaysaa waxyaalo kale teknolojiya kale. isla markaas teknolojiyadaas ayaa waxay ka dhigaysaa mobile app laakiin weli asalkeeda waxaa waa HTML iyo CSS iyo JavaScript laakiin marka qofka fiiri waxay u yar eg tahay mobile app. dhibaatooyin badan ayay keenaysaa taas haddii aad rabtid applicationkaada inay noqoto application weyn. marka ugu horeysa horta dadku way garanayaan application inaanan lagu dhisin application native inaan ahayn oo aan native aan u ahayn platformka sida iOS-ka iyo Android-ka. isla markaas waxyaalo badan oo sida camal keyboard native API waxay dhahaan ama keyboard markii aad wax ku garaacaysid mararka qaarkood keyboardyada qaarkood ma shaqaynayaan. waxyaalaha la yidhahdo gasharka ama gacanta in micnaha la dul mariyo telefonkaada kuma shaqeynaya inta badan. for example iyo also applicationka iska slow ah iyo waxyaalo kaloo sida push notification ama applicationkaad inay notification qof usoo baxaas markuu isticmaalayo ma helaysid haddii ay applicationkaada tahay web view ama ay tahay hybrid. marka halkaas ayay ka dhalatay React Native. sanadku markuu ahaa 2012 ayaa ninka iska leh Facebook Mark Zuckerberg ayaa wuxuu yidhi qalabkeena ugu weynaa wuxuu ahaa inaan ku dhaaranay ama aad aan iskugu tiirinay HTML5. isla sanadkaas oo 2012 ah ayaa nin Christopher la dhaho oo developer ah kusoo biiray Facebook. wuxuu arkay inuu dhib weyn ka jiro markii kambaniyada ay rabaan in ay galaan dhinaca mobileka ama ay rabaan inay dhistaan applicationna mobile ah inaynan awoodin in ay laba team u sameeyaan ay shaqadaas galaan. marka wuxuu ku fikiraya xal. kadibna Jordan Walk oo ahaa ninkii hore uga shaqeeyay React ayaa asagana ku fikiraya isla arrintaas. kadibna wuxuu bilaabay inuu dhiso wax la dhaho native component oo dib uga hadli doono. native componentkaasna waxaa loogu talagalay qofka developerka asagoo isticmaalaya JavaScript inuu dhiso waxyaalo loo isticmaali karo native ahaan ama aapkaada inay u ekaato aad caadi ah oo lagu dhisay Android iOS teknolojiyada lagu dhisay inay u ekaato. ninkii Christopher la dhahayay iyo Jordan iyo nin kaloo la yidhahdo Ashton iyo nin kaloo la yidhahdo Lynn ayaa waxay bilaabeen inay dhisaan prototype ama micnaha qaybtii ugu horreysay oo React Native ay laba beri gudiseen. sanadkii ku xigaybo Facebook ayaa waxay sameeyeen internal hackathon ama hackathon ama tartan lagu
lagu tartamaya in la dhiso applicationno oo Facebook gudihiisa ayay bilaabeen raggii aan hadda ka soo hadalnay oo Christopher, Jordan, Ashton iyo Lynn ayaa waxay bilaabeen inay horumariyaan prototype dhiseen ay kor u qaadaan kadibna markuu sanadka ahaa 2015 bishii koowaad ayaa shir la dhaho React.js conference lagu soo bandhigay React Native isla sanadkaas bishii saddexaad ayaa laga dhigay React Native open source oo markaas qofkas kasoo shuban karo GitHub waan fahnay meeshii ka imaada React Native laakiin React Native sida dhanba maxay tahay React Native waxaa lagu dhisaa mobile apps ama applicationada taleefanada loogu talagalay waxaad ku dhisi kartaa luuqadaha JavaScript iyo React ayaad ku dhisi kartaa React oo ka hadalnay JavaScriptna waa luuqad programming ah oo badanaa loo isticmaalo browserka laakiin waxaad ku dhisi kartaa mobile apps waxaad isticmaalaysaa hal code oo dhistay ayaa waxaad u diraysaa iOS iyo Androidka micnaheeda ah وبعد إن أدرسيد لما application سي أدوك لتفتد سوقية iOS كي أندرويد أب كستو كريستو React Native وحين نقول نسا application native معنى هذا وحين نقول نسا application سيدا عمل أديكو كريسي لو قضاها Swift إي Objective C أما جاب إي كلن أدو كريسي عمل أي لبيت هاي أنا سويدين هورت مقصة بعقف إنه كريستو application React Native ما وحاجة تكنولوجيا كلا هدارت إن أدرسيد application أديكو استعمال أيو حبك لو تلقلي مع استعمال كتا لو قضاها Swift أما Objective C ama waxaa isticmaali kartaa Java ama Kotlin adigoo laba application dhisaayo oo u kala dhisaayo suuqaqa Apple iyo Google Android laakiin React Native way ku fududeynaysaa inaad hal application dhistid kabacdina u kala dirtid labadaas suuq React Native waxay uga duwan tahay React waxaa loogu talagalay in lagu dhiso web applications ama applicationno browserka lagu isticmaalo meesha React Native-na loogu talagalay in lagu dhiso applicationno mobile React waxay isticmaashaa wax la yiraahdo virtual DOM oo ah DOM-ka browserka technology-giisa ayay la shaqaysaa meesha React Native-na ay la shaqayso wax la yiraahdo native API ama waxyaalo ay u sameeyeen rag ka shaqeeya React Native si ay la xiriirto systemyada ay Apple iyo Google sameeyeen adigoon isticmaalin luqadooda oo isticmaalayo JavaScript React waxay isticmaashaa HTML iyo CSS meesha React Native ay ka isticmaasho saandahnay native APIs ama waxyaalo gooni ah oo ayada loo sameeyay si wax loogu dhiso waana fiirin doonaa waxyaalahaas waxay yihiin haddaan isla fiirino React Native UI-geeda ama elements-kileeda ama waxyaalaha loo sameeyay si loogu dhiso application waxaa ka mid ah element la yiraahdo view elementigaas view ولا بربر ما مركي iOS نقطة UI view دينا web application مركي نقطة ولا بربر ما div مركي نقطة دينا Android نا ولا بربر ما Android that view يعني هذا هذا مركي ديس React Native هيستعمل سا view لكن مركي بوجود دينا iOS كا iOS هيستعمل سا UI view أي استعمال سا أم Android مركي بوجود وهيستعمل Android that view أي لا بربر نجايا UI element تيجي كلا أو كجرو React Native هو بدن لو بيجران لكن لبدا أنا كسقادنا example وحاوي text input text input waxay u dhigmataa markii noqoto dhinaca web applicationska inputka caadiga markii noqoto iOS-ka wuxuu barbardhigmaa UI text field markii noqoto Android-kana waa edit text markaan taas ka gudubno sidee ayay React Native u noqotaa application native ah oo ku shaqeynaysa iOS Android-ka marka la fiiriyo dhinaca React.js oo ah dhinaca web applicationska waxaa Okay, there's a lot, but maxaa ka fahanteen hadda so far maxaa isleedihiin maxay la tahay ma waxaad samayn kartaana waa basically just waa sida reactigaa samaynaysan hadda laakiin just wax yarba ku kala duwanta wax su-aala so far Hey. Okay. I think it's a lot of information, but dhib ma laha. And waan fiirinayna we're gonna break it down here. So waxaan sameynaynaa let's go to React Native website kooda aadina. So we just go to React Native. Waa sida React le waaye. It's really not big difference. So waa kana React Native apps aa ku dhisi kartaa. So markaa React sameynaysid React Native markaa sameynaysid waxaa u baahan tahay laba waxa u baahan tahay waxaa u baahan tahay barnaamij la dhaho Expo waa kana barnaamijkana u baahan tahay Expo basically waxaa waaye waa wax ku dhisaayo React Native sida camal waxaa waaye annaga React markaan baranayno waxaa noo dhisaayo Vite right Vite waa barnaamijka isku kana dubridaya React isku kana dubridaya Expo waa barnaamijka isku kana dubridaya React Native Expo marka waxay ka dhigaysaa shaqada aad u fududeynaysaa marka la dhisaayo mobile-kii really like Expo la'aan
haddaad rabtid react native inaad dhistid waxaa u baahan tahay inaad si fiican u taqaanid react native si u shaqeyso aniga expo bisaan isticmaalaa so then waxaa u baahan tahay haddaa haystid computer windows haddaa haystid waxaa u baahan tahay wax la dhaho android studio sababtoo ah sidee ku fiirinaysaa appkii see ku arkaysaa appkii micnaha like because browser ma ahan so waxaa u baahan tahay softwarekan la dhaho android studio inaad soo download gaysato only for windows mac haddaa haysato already waxaa haysataa wax la dhaho mac waxaa u baahan tahay xcode wax la dhaho you just need xcode xcode-kan already wuu ku jiraa inta badan maca laakiin xcode-ka dhan uma baahnayd waxaa u baahan tahay bis qaybta taleefanka soo bandhigaysa bisa u baahan tahay sidoo kale android studio kulligiis uma baahnid waxaa u baahan tahay qaybta taleefanka soo bandhigaysa waxaa la dhahaa emulator alla emulator that's all you need so labadaan aad soo download garsanaysaa mac waa kana and windowsna waa android developer so once midkaas soo install garaysato then of course waxaa u baahanta computer xoogaha yara xoog leh computerka hadduu daciif yahay then maybe android studio tough ay ku noqonaysaa it's very tough right so once soo install garaysato you just go to expo aadaysaa maba aadaysa xataa meesha xataa haddii aad dhahday inta aan samayno soo install garaysano waxay ku leeyihin expo kasoo install garaysay ku leeyihin ayagaa ku sheegayaba react native laftirkeeda waxay ku leeyihin if you want to install it go to expo aadi ku leeyihin so if we look at somewhere here where is the installation components react no contribution no conference cusub aa jira xataa october 7-8 oo react native looga hadlaayo maybe ama react looga hadlaayo not react native conference yaa jiro there's a conference la dhahaa jiro react conf kii hadda waxaa videoga oga hadlaayo oo waagi hore qarniga hore isagoo 2025 ka casriga waa so waxaa jirta dad badan oo ku xiranaa jiro ma maqashaan horta aragno inaa maqashaan in kale I'm not sure maybe codkayga ma maqashaan can you guys hear me waa la maqlaya okay so just a response mailin so waxaan siri lama maqlinba okay so so usually anima aado meeshaan marka ma aado react native website kada waxaa aadaa just expo you just go here waa kana ayagaa ku siinaa get started for free not that one documentation and then create project and then that's it waa kana marka this is where it starts على MBX create expo app all that so now we just copy can لكن انت waxaan dhan sameynin steps kan sameynin make sure it has the node make sure it has either Android Studio or Xcode okay last mid haddii aad rabtid really like haddii aad rabtid inaad xog saartid developmentiga and like maxaa la dhihi jiray aad rabtid micnaha aad awoodidna aan dhihi lahaa computer mac soo gado because shaqadu wuu fududeynayaa Windowska way fiican yihiin but like markay noqoto mobile development markay noqoto it's xoogaa weer adiga there's a little bit of steps aa jiro so kana soo install garanaysaa Windows hadaa haystid and then you go through aniga haysta I think I have Android Studio somewhere waa kana Android Studio so Android Studio-ga basically let me see if we can open it wuxuu leeyahay waxa la dhaho emulator later nigga zaman hadda fiinina waaye laakiin Android emulator waxa loo leeyahay so Android emulator waxaa waaye basically just wuxuu la imaadaa Android Studio-ga basically waxaa telephone Android ah waaye oo kugu jiro computerkaada that's all it is sidoo kale maxaa la dhihi jiray Mac haddaa haystid Xcode aad soo download garaysanaysaa so hadda waxaan soo download garaysan Pixel waxaan soo jeed is a Pixel phone it's a normal phone oo telephone computerka kugu dhex jiro anaa marka app-ka samayso you could run through here halkan ku run garanaysaa ku test garanaysaa you could go through just a normal way aad ku samaynaysa wixii aad ku samaynaysaa right so halkan ku test garanaysaa haddii aad haystid Mac waxaad soo shubanaysaa Xcode and Xcode markaa soo shubata waxaa helaysaa wax la dhaho simulator waa kana simulator waxaa waa an iPhone waaye also iPhone bas ma aha waxaa kaloo samayn kartaa soo shuban kartaa bahalka la dhaho apps bahalka tabletska so iPad kala duwan versiono kala duwan iPhone-ka kan waxaa waa iPhone 16 Pro Max waaye right
so just a normal iPhone caadi waa computerka kugu dhex jiro wad wax ku samaysan kartid for example aniga camal app ay igu jiro waa kana this is one of the apps ay igu jiro aniga sameeyey qof ay soo wacay give me 1 second ku jiraya okay sorry about that waa arday kale oo xoogaha stressed ah waa waxay ka walwalsiin classka hadda soo socdo class kalaan dhigaya dhiga around 2 meelaas but anyway waa kana maxaa la dhihi jiray just appkan I'm not sure like it's not even turned on yeah so waxyaalaha ku samayn kartaa inta you could develop app and everything sidoo kale emulator kan sidoo kale kan waxaa la simulator emulator okay so that's toolska u baahanta kuwaas waaye then after that step ku xigto waxaa waaye aniga badanaa ma isticmaali androidka so I just used kana isticmaala Mac computer haystid so just copy this one terminalkaa soo furanaysaa and then you do the same thing oo reactan samaynayna haddaa project cusub samaynaysid let's go to CD picture and CD gabi CD GS7 okay so now waxaan leenahay kanaan ku paste garaynayna so now kan bes ma aha laakiin haddaa rabto inaad magac u samaysa aapkaada weydiin doonaa magaca laakiin intaa ku samayn kartaa waxaan sameynaynaa mid aan mar dhow aan habeeyey oo just basic app waxaan leenahay to do app aan sameynaynaa let's do that and then wuxuu ku weydiinaya wuxuu ku leeyahay you good to go waxaa leedahay yes go waxaa la soo install garaynayaa hopefully it's not maahan TypeScript or maybe when weydiin doonaa I'm not sure TypeScript waarta okay so it's installing wax kasta oo React Native ugu baahanta oo dhan soo shubaya and then just waxaan leenahay bas npm install deprecated waxyaalo sheegaya I'm not sure what those are so saa ujeedid React Native xoogaa kale culus yihiin React Native especially markii export tahay way ka yar culus tahay Reactiga caadiga kaligeeda okay so noo sameeyay hadda wuxuu nisay instructions uu leeyahay halkan npm run iOS aleeda ama npm run Android haddaad rabtid inaad ka shaqaysiisid so aan soo furana appkii we just go to meesha hadda gelinay it's right here to do app I think it was this one no hakana I no this one is different I think no it's the same thing yeah this is good okay so hakana React Native lagu sheegay so wixii similar wixii leeyihiin wixii React leh waa exactly so ma jeedid package.json and everything also waxaad isticmaali kartaa no ma isticmaali kartaa tailwind aad isticmaali kartaa anaan ku dhaaro but React Native tailwind laguma isticmaali karo so annagoona waxba sameynin let's just start aan bilowno so waxaan leenahay muxuu dhahdaa hadday waxaa dhahdaa mbx mu dhahay so npm run iOS aan leenahay let's see run iOS inkastoo I don't like this one but let's try that wuxuu leeyahay instead of import okay yes ka dheh xaalu sheegaya yes dheh expo latest camal waxa soo install garanaya
telefonka oo haysano wuxuu ku shubayaa expo versionkii ugu dambeeyey. expo waa barnaamijka isku kaana dubiridaayo isku kaana dubiridaya react native, barnaamij cajiib ah waaye oo basically just expo waxa waaye waxa ka dhiga react native khatar waa expo waaye. waxayna ku fududaanaysaa also deployment haddaad inaad u dirto android oo ios boom boom 2 daqiiqa ku diri kartaa kulli like export dirayso. waxay leeyihiin qayb oo paid leeyihiin oo lacag oo ku dirayso wixii over the cloud, laakiin qayb free leeyihiin oo basically just caadi u diri karta. So haatan app nagi, this is it, this is your app, welcome da all that. So waxaan waa bedeli karnaa marka we can change this around. So saana leedahay you just put next to each other like that. waxaan darta welcome waxaan darta inaad bedeshid, you go to app and then waxaad tegaysaa you could go to here waad tegi kartaa laakiin inta kuma jirto online let me see no. So layout uu leeyahay wax la dhaho, wuxuu leeyahay tabs wax la dhaho, wuxuu leeyahay index.tsx. iska ignore gare tsx ka kaba soo qaada, it's a JSX waaye, tsx waa typescript waaye, isku mid waa typescript iyo kan waxay ku kala duwan yihiin. So waxyaalahan leedahay soo jeedo reactiga caadiga ahaa waa componentigii caadiga taqaanay, waa just waa importigii iyo waxyaalaha taqaana waaye. Now the only difference waxaa waaye halkan welcome to halkana we can change welcome to soo dhawo, boom, isbedela automatically too, you don't have to touch anything, automatically soo dhawo, that's it. Now waxyaalahan, so this one waxaan dhahay theme iyo waxaan qalad waaye. Themekan is just waxaa waaye wax ay ku sameeyaan, like themekan ma isticmaaleyno. So if we get rid of almost everything, it's going to break the whole application, but that's fine. So basically habka u shaqeysa waxaa react native waxaa waaye markaa qoraysid CSS-keeda ma ahan waa same file waaye. CSS-keeda ma jirto waxa lasoo export garanayo lasoo import garanayo tailwind waxaas ma shaqeynayso. CSS-keeda dhan intaa lagu qoraa, waxaad samaynaysaa file la dhaho ama variable la dhaho styles, waxaad soo jiidanaysaa wax la dhaho style sheet and then waxaad samaynaysaa dot create, gudaheeda waxaad ku samaynaysaa inline CSS caadi ah. Okay, so whatever inta aad ku sheegto oo classka aad ku sheegto class intaad ku sharaxaysaa wuxuu yahay. So let's say camal waxaan rabnaa wax basic inaan sameyno, something basic. So waxaan leenahay waxaa ku bilaabaysaa view capital V waaye. view basically waxaa div camal waaye meeshan. So view hadduu halkan kugu jiro waa soo jiidanaysaa, waxaa ka soo jiidanaysaa react native. So we just go here, get view, boom, and then view haysanaa. Now view kaligeed ma shaqeynayso, of course wixii way soo baxay laakiin waxa kuma jiraan. waxaa isticmaalaysaa meesha qoraal haddaa rabtid, waxaa isticmaalaysaa text, welcome. text nooma soo jiidin, so waa soo jiidanaynaa text, boom. hadda ma arkaysid wixii because wuxuu ka baxsan yahay screenka saa u malaynayo. Let me see. And then waxaan sameynaynaa inta waxaan ku dabaqaynaa classkan aan ku dabaqaynaa. So let's viewgan waxaan gelinaynaa classka, waxaan leenahay style is equal to styles dot title container. Let's do that. I think you have styles dot title container, or we don't need these two. اختار اي قدام بيسس, so I'm not sure 100%. Text container. Let's refresh. هدارتينا refresh كسم يستن basically هتعاونها R keyboard كذا. You touch R, it will refresh the app basically. Okay, so now you see home, welcome كوري كجوتا. So we have to center it. So انت حالنا هاي flex 1 maybe. No, flex 1. Yeah, right there. Okay, so fartana winning can no, we could just add like font size 60 pixels. 60 pixels that is when I give quotation and I added 60 pixels. Okay. Or you don't have to, I think. You could just say 60%. And then that should be good to go. No, you have to say pixels. px. What is wrong? Font size. Okay. Not sure what's wrong there. Ukushega, if you hover over it. And also
filekanaga waxaa waaye waa TypeScript waxaa ku bedeli kartaa JavaScript waxaa ku bedeli kartaa let's say J and that should be good. We could get rid of waxyaalahan dhan uma baahnin. Image hataa uma baahnin. Okay, here's the issue. Font size-ka wuxuu ku apply garan karaa oo kaliya text. Okay? So you could only apply to text and not view. See? So that's just kind of like waxyaala. So waxyaalaha u baahanta inaad taqaano oo kaliya waxaa waaye view iyo text. Ma jiro waxyaala kale ood ku samayn karta qoraal iyo waxaas. There's only text. Ma jiro H1, H2, paragraph, waxaas ma jirto. But just view it. Waa text leh waa bis. Any qoraal waa text. And wixii container oo wax isku keenayo waa view. That's it. labadaas bis waa sheekada dhan. And then waxaa jira waxyaalo kale sida camal waxaa jira input jiro oo mid la dhaho field input thing in la dhaho kuwa kaloo badan way jiraan laakiin mainly labadan waa waxa ugu badan arkays la isticmaalayo. Questions, any questions? Do you guys think waxaad samayn kartaan inuu yahay? waa samayn karnaa waay. Yeah. So yeah, it's really like React level. And also the good thing is wixii aad React ku barateen sida camal state management-igi Redux-ki you do exact same thing. Waxa ma bedelaysid state management-igi store-ka samaysan kartaa. You could import everything. Inta waxaa ku samayn kartaa state-ki you could just do const waxaa leedahay count set count. I think can we do use state? I'm not even sure actually. I forgot. About it in answer. I don't think we could do use state, no. No, we could do use state, yeah. Yeah. What's wrong with me? We could do use state. You could just say import React use state. We have React React. And then you can set up your state you can use state 0. You could do the counting wixii aan baran jirnay wixii run everything inta waxaa ku dhex samayn kartaa functionadii waxyaalihii la kala habeyn jiray everything wixii style ee kana qaabilsan make sure hadda text aad in farta ka bedesho it has to apply to here so inta waxaa leenahay style wax kasta waa inline all styles are inline inta waxaa leenahay mid cusub aan sameynaynaa oo la dhaho styles dot title aan leenahay tagaynaa we can just get rid of this inta waxaa leedahay comma title, font size, lena is 60 pixels, px. What did I get wrong? Font size, maybe we don't need that. Yeah, you could just do that. Okay, px won't bad it. Font size, you could say color. Or font color maaha and waxaan leenahay blue. Let's try that. Yeah. Okay, so wixii style inta ku samaynaysaa wixii kalena inta waa soo import garan kartaa waxay kaloo leedahay navigations waxyaalahaas layouts-ki waxaan not found-ga waxaa haduuna qofka hadduu aado page aana jirin waxaa la geyn karaa meeshaan waxa lay sorry ma jiro pagekaas ma jiro ama page waxaa la dhahaa React Native screen aa la dhahaa screens they're called screenkaas ma jiro explore ku kana home explore tabs ku halkan ku yaala soo jeedid waxa kala samayn kartaa ku halkan ku yaalo oo waxa la dhahaa drawer ala drawer click siin waxa soo furmanaya ana sidoo kale you could change different tabs so kana explore ku kana ana kana explore you could just change the values ku kana daarta theme view gan wuxuu ka imaanayaa components ka imaanaya so if you go to components waxaaliha ay hore u sii sameeyeen waaye basically waxay ugu talagaleen haddii la rabo inaad dark night haddii habeen rabtid inaad ka dhigto wixii ama dark ka dhigtid waxaad samayn kartaa like telefonka camal if we change the settings-ka to dark mode then automatically app waxay noqonaysaa dark mode so if we change here to appearance and then dark mode or whatever where's appearance let's go look for appearance. Let's see. Appearance, dark mode. I'm gonna change the application to dark mode. Tana furaysa. Akasa. Application ga dark mode way. Anaga tana sameeyna ka bixinay dark mode background bas way ma aan kulgeed.
Yeah. So you could switch it back and forth. Yeah. So that's React Native. wax su'aala so far? Any questions? So aan sameyna quick maxaa la dhihi jiray quick to do app aan sameynayna and then we're done inshallah. To do app yaraan sameynayna. Dark mode kan kama helin, so let's get rid of it. Okay, so waxaan sameynaynaa marka intaan tegaynaa explore kan waa iska tirtiri karnaa haddaan rabno, we don't need it really. But waxaan sameynaynaa file la dhaho fileka app. There's no app.jsx. Okay, let me see. Okay, so waxaan idhi waxaan rabay inaan sameeyo component yar. Okay, so meesha oo kan waa iska tirtiraynaa, founder kan iska tirtir, we don't need it. Componentiga wax ku jiro o dhan we don't need it really, like isaga dhan waa tuuri kartaa, you don't need it. Qayluu bilaabayaa applicationka haddii aan ka tirtirno waxyaalo muhiim ah. Iska tirtir exploreka xataa uma baahnin, but empty aan ka dhigaynaa si aan buuq noo keenin. Empty ka dhig, just get rid of waxaan dhan. waxaan gelinaynaa view iyo waxinta ku jira la gelinaynaa bas. Okay, and then waxaan ka bixinaynaa CSS-ka, get rid of CSS, and then kuwaan iska tirtir uma baahnin. Okay, so exploreka hadii la aado hadda it's just white. Kuwaan soo import garee view iyo text. Okay, so it's just white. So waxaan sameynaynaa marka meeshaan oo let's see. meeshaan waxaan sameynaynaa kanaan wax ka bedelaynaa. So waxaan dhan uma baahnin, we don't need this schema color iyo waxaan all this, we don't need none of this. Load fontigan siisa iska ahaado. Load basically markaad sameyn React Native waa inay automatically farta fontiga soo load gelisid waaya. So this is good, this is fine. And all this uma baahnin, dark theme, all this uma baahnin, kulli waan ka bixinaynaa meesha. Just waxaan gelinaynaa hal wax oo ah la dhaho stack and gelinayna. That's it. We just return stack. Let's see. Stack aan soo celinayna. Expo router ku ka imaanaya. Waxaan kale uma baahnin statuski kan. Kan ha iska ahaado sidiisa, that's good. Fontig sida iska ahaato. Inta kale okay waaye. Haddaad arti refresh na ku samayso, R aad taabanay. Boom, refresh ku samayna. Everything looks good. Waxaa isbedelay. We have this tab thing here, which is okay. Basically meeshaan joogno waaye waxaan joognaa tabskan ku dhex jirnaa, macnaha waxaa jira tabs uu leeyahay, there's tabs. Okay, inta marka waa sameyno kaas, this is it qaybtan. Waxaan sameynaynaa, waxaan tegaynaa index.dat kanaan tegaynaa. Layoutkiisaan bedelaynaa kan, waxaan ku bedelaynaa we don't need all this really, let's get rid of this. Let's import tab from waxaan leenahay expo router aan leenahay, and then just waxaan leenahay waxaan sameynaynaa usual stuff. Export default function aan leenahay. Tabs layout magacaas aan u bixinaynaa kan. Wuxuu soo celinayaa return. waxaan leenahay wuxuu soo celinayaa wax la dhaho tab. Gudihiisa wuxuu soo celinayaa tabs.screen. Basically waxaan soo celinayna waa tabska basic kuwa hoos ku jira waa halkan ku jira. Tab screen waxaan leenahay magacaan siinaynaa. So we're just gonna say name. Nameka waxaa waaye, let's say waxaan leenahay home. Waxaan kaloo soo celinaynaa options. Options basically so eg tahay waaye. Gonna keep it simple.
title aan siinayna marka hore leenahay title aan leenahay to do adiga taasa magacada ku bixin kartaa inta okay and then I think we're done with that let's keep it JavaScript la dhigana yes okay inta anaga maqan marka kanaanan xirin weli yes tabs inta waxaan lehnaa tabs inta tabs ku bedel okay not that okay tabs all right so that screen kana ka bedel ka dhig so hal qayb aan sameynay hal xabaan sameynay oo navigation inta waxaan dhahnay tab kaasa where is it aan ku magacaabnay explore okay now waxaan sameynaynaa mid la dhaho home meeshaan gudaheeda so waxaan iska bixinaynaa kan we can just get rid of this explore kan let's get rid of indexka xataa iska bixino so tabskan gudaheeda waxaa ku sameynaysaa wax la dhaho waxaa ku sameynaysaa waxa la dhaho home.jsx home.js or jsx waa dhigi kartaa mid karatid react native ma kala bixinayso really gudihiisa waxaan gelinaynaa just some code oo soo bandhigayo maxaa la jiray to do-ga so it should be simple but waa copy garaynaynaa because waqti badan ma hayno so wuxuu sameynaya basically waa kana javascriptigi let me just bedelo layout-ka okay wuxuu sameynayaa I'm not sure why it's one liner this one okay so waxaan soo jeedinay waxaan u baahnayn oo dhan kuwaan waxaa la dhahaa waxaan ka hadlayo oo ahaa muxuu ahaa native APIs are like one these are called native APIs view text waa kana text input kan ka hadlayo button flat list wuxuu soo bandhigaa list waxa list ah so haddaad waxaana loop garaysid aan waxyaala list soo bandhigtid waxaad isticmaalaysaa flat list waxa la dhaho touch opacity waxaa loo isticmaalaa wixii link ah so if it's a link camal oo la price garayn karo waxaa ku xidhaysaa touch opacity and then waa la price garayn karaa style sheet waa wixii hore u baranay oo ahayd just styleka markaa samaynaysa style sheet samaynaysaa and then waxaan samaynay states aan samaynay waxaan soo jeedinay baalkan la dhaho use router waxaan kasoo jeedinay export routerka function aan samaynay oo noogu daraayo to do-ga noogu daraayo listiga so basic to do and then just waxaan samaynay waa kana so container aan samaynay title aan samaynay oo waa kana to do list and then kan waxaan samaynay input waa kana input kan waaye boxkan flat list aan samaynay oo soo bandhigayo to do-gii intuu ku yaalaa laakiin looma jeeda hadda there's no to do haddaan dhahnana ma shaqaynayso I think add let's see oh shaqaynayso working okay so all right and then waxaan samayn karnaa we could click each one of them and then waxaan aadi karnaa page kale because hadda ma jiro pagekaas and we could create that page haddaan rabno waan samayn karnaa tii aan samaynayno homeka waa kana intuu ku yaalaa and title to do I think it should be somewhere here not sure waxaan waa ka bixin kartaa qaybtan kore you could disable by using these options so optionadana waxaa gelin kartaa waxyaala kala duwan I think we could hide header what was it header shown false something like that tusin header ka camal I don't remember but yeah the idea of how I just so hadda meel markaan aadno this is screen I'll it goes to next screen now really unmatch route because ma jiro page kaas ma jiro waaye but it goes to screen you could go back by default wuu ku siinayaa meeshaad dib u laabanaysa all that wuu ku siinayaa so you just keep building tabs guni inta ku dhisi kartaa waxaad dhisi kartaa mid la dhaho waxaa samayn kartaa la dhaho drawer markaad samaynaysa intaan oo samaynaysa waxaa leedahay drawer like that drawerka intuu gelayaa so instead of tabska drawerka inta waa geeskan kore and then boom boom you build your stuff waa samaynaysaa API aa ku xidhaysaa haddaa rabtid API kala duwan Axios isticmaali kartaa still wixii oo dhan everything same waayo
and then you set up your stuff, and you're good to go. Okay, and then once you're done, just highlight that on Expo. What was it? What was the command? Let me see if I mail it. So we could just say how to send app to Expo, React Native. Highlight there's a command la run gareynayo. Expo la u diraysaa waa kana submit app submission. waxaa leedahay npm install expo sharing darara waxaan dhan u baahnin. Okay, so waxaa leedahay waxaa isticmaali kartaa barnaamijkan laho ease ay leeyihiin barnaamijkaas I think lacag waa kaas I think. You could also say expo build aad dhihi kartaa iOS. Yeah, I think that was the command. Expo build iOS. So inta waxaa ku leedahay expo build iOS. wuxuu dhisayaa code wixii loo baahnayo dhisayaa expo gelinaysaa expo isku kaa dubridayso kabacdi waa soo download garaysanaysaa waxaa gelinaysaa waxaad tegaysaa Apple meeshooda waa u diraysaa kan Androidka soo build garaynaysaa waa u diraysaa and then you wait and then you set up all that and then waa lagu soo approve garaynaa and your app is live, right? So that's the process. So si in la taada project ma ku samayn kartaan adiga a month 2 months from now dib waa u fiirin karnaa daartan insha Allah. Any question? All right, guys, I guess you don't have any questions. Think waa garanaysaan si u shaqayso. Process la waxaan is just trying isku dayid inaad wax ku samaysid and then waa la qabsanaysaa React waa taqaanaa JavaScript waa taqaanaa sida API loo sameeyo waa garanaysaa waxaas oo dhan and then you good to go. All right, so failashan waxaa baran kartaa scriptigan. It's nothing, it's just a reset waaye. So if you want to reset projectigaada oo dhan from scratch. Hooks waxaa waaye just waa functions ayaga noo sii sameeyeen kuwan React Native color schema iyo waxaas haddii aad rabto inaad isticmaashid. Constants waxaa kalarada camal. So if you wanna application aad daarta kalaro gooni aad daarta in lahaato ka soo qaad light mode iyo dark mode aad daarta inaad samayso waa kana kalarada light mode waa kana kalarada dark mode kana waa kana. You can set up that way. And then assets waxaa sawirada imageska all that you can set it up. And fontska faraha adaa soo gashanaysa meesha fartaada ayaad soo gashanaysaa aad daaratid fontiga because ma ahan web development ma aha web developmentiga farta already waxay ku jirtaa browserka wixii laakiin app developmentiga waa adi inaad sheegtid waa farta aad rabtid you have to download the actual font and inaad u sheegtid waa. But other than that it's very similar. Yeah, waxaa jira waxa la stacks waxaan waa baran kartaa waa React router camal waaye. React router waa soo barteen React router DOM. Markaa React Native joogtid waxaa jira waxa la dhaho export router waxaa jiro export router. Okay, any questions? All right, guys, idiin deynaya haddaa rabtaan project idiin soo diyaarin karaa yar oo assignment ahaan uga shaqayn kartaan let me know. oo si gooni uga shaqayn kartaan oo practice garan kartaan React Native laakiin waxaan dhihi lahaa definitely waa isku daya inaad samaysaan an app aad idin anfacaysaa because waxa weeye waa anything app u samayn kartaa waana native app maahan waxa iska like lagama garanayo appka kale oo suuqa kale ku jirto oo lagu sameeyey codeka iOS lagu sameeyey lagama garanayo it's the same thing. So yeah, any questions? waxaan sameynaynaa casharkii oo week 15 maybe Mondayda ama Tuesdayda aan ku celinaynaa insha Allah review kale hadii la yiraahdo qofka caawinaad u baahana waan soo geli doonaa isbuucan. So let me know insha Allah isku day inaad soo dirtaan as soon as awoodaan inaad ka shaqaysaan فيديو يوتيوب لحي ساعة شيء أنا information كم ياو waxaan dhan waay sida loo dhiso waay the whole thing application si loo dhisaayo from beginning to end saa u dhisi lahayd waa kusoo diraa waa kana share. هذا سبب Yeah, from beginning to end waay aapban dhisa aapka aan halkas ku dhisay hadda waxay ku jirtaa Android iOS ku jirtaa waxaa la dhahaa waatan I'll show you
hadaa gelisid luuqad app waatana not this one same word leeyihiin waxaa gelinaysaa luuqad learn Somali not sure waa Google loo soo gelin waatana waxay ku jirta iOS kay ku jirta Android kuma jirto if we go to the App Store-ka let's go to App Store aan gelino luuqad haddana this one waaye it's one of the top Somali learning language apps waaye aan ku sameeyey basically appkan of course waxyaalo badan aan ku daray marka video aan sameynayay waa basic markay ahayd waaye waa basically fundamentalka aas-aaskeeda waaye laakiin appkan hadda let's see if we can open it it's trying to open okay it's opening let's see if we can log in with Apple okay let's see okay yeah wuu fu shaqeynaa waatana so appkan waa waxaan ku sameeyey videoga basically so you could go waxyaalahan hadda kuma jiraan videoga of course waxaa ku jira maybe like afar wax bisa ku jiro afartan camalaa ku jiro so mid kasta you could go inside waxaa baranaysaa af Soomaaliga seexo AI waay codka but small talk habeen wanaagsan iska waran waxaan ka imid yeah ilmaha daa mudan ilmaha ka baran kara you know it's just a basic terminology waan ku caawin waxaa kaloo ku jira games yeah, that you could play kuwaana games kuwaan laakiin dib aan ugu soo daray muddo aan ku daray so gameskan waxaa waaye word games number match listen and tap we click this one start game geel uu leeyahay geela kee waaye kana good job ku leeyahay camal maroodi which one is maroodi this one libax libaax doofaar let's get it wrong tells you which one's wrong yeah bisad so ilmaha caawinaysaa you know just to practice Somaliga and to see like waxay garanayaan and waa kana wuxuu leeyahay also drawerku leeyahay waxaana just react native waaye like all this just waa react caadi ah iyo react native-kii marka yeah all this uu leeyahay kala duwan so waxyaal kaanka intuu ku yaal waxaan bixin karaa af Somali perfect maaha but taasna waxaan ka shaqeynaya waa insha Allah I'm working on the AI language thing and marka yeah so this is very powerful hadaa baratid you could you know wax harta dhis kartaa you could build anything tan bis maana waxaan ku dhisay aabab kale aan ku dhisay React Native other apps aan ku dhisay okay all right guys insha Allah soo dadaala isku day inaad projectiga soo dhaweysaan markaan inka caawinaya insha Allah waa inay wax inku taagan yihiin ama hadda projectiga la imaada dhahda xaba kama shaqeynin ina ii sharaxdaa rabaa waxa dhan ma shaqeynayso marka insha Allah soo dadaala isku day insha Allah ina at least soo bilowdaan hadduu errors issues in qabsada ka bixi weysaan ila soo socodsiiya Monday ama Tuesdayna review aan sameynana insha Allah review cusub duu leedahay insha Allah khayr aad rajayna assalamu calaykum